İzleyicilerimiz, bugünkü Bulut Sohbetleri LinkedIn Live yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sunucunuz olarak adım Rıza Can Sevinç. Huawei Cloud üzerinde Technical Account Manager olarak görev yapıyorum, ekip liderliği yapıyorum. Ve Huawei Cloud'un ilk çalışanı olarak bugün karşınızdayım. Bugünkü Bulut Sohbetlerindeki konseptimiz normalde biz müşterilerimizin ve partnerlerimizin deneyimini paylaşırken bugün kendimizden bahsedeceğiz. Bizim Türkiye'deki yolculuğumuzdan ve gelecek planlarımızdan bahsedeceğiz. Bu aşamanın içerisinde Huawei Cloud'un kurulmasına yardımcı olmuş core takım ve oradaki yöneticilerimizden bazı insight'lardan bahsedeceğiz. Ve burada da bazı paylaştığımız hikayelerimiz olacak diyebiliriz bugün. Öncelikle size birazcık Huawei'den bahsetmek istiyorum. Huawei aslında sektöre network ekipmanları, router ve switchlerini tasarlayarak girmiş bir teknoloji şirketi içinden gelen. Ve bununla beraber çok kısa bir süre içerisinde kendi hardware, kendi software ve şu an günümüzde de artık kendi çiplerini üretir bir noktaya gelmiş bir üretici. Biz 2014 yılında Huawei Cloud olarak 2014 yılında Huawei Cloud olarak bütün bu deneyimimizi aslında tek bir noktada birleştirdik. Kullandığımız bütün bağlantılar için network ekipmanlarımız kendi üretimimizdir. Üzerinde kullandığımız bütün sunucularımız, storage ünitelerimiz, kabinetlerimiz, cloud'umuzdaki hepsi tamamen Huawei üretimi. Ve üzerine yazdığımız hypervisor katmanı da tamamen kendi in-house Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilmiş bir üründür. 2014 yılında biz tam olarak 160 bulut veri merkezi kurarak buradaki serüvenimize aslında global olarak başladık diyebilirim. 2017 yılında ise Huawei Cloud'un ilk iş birimini kurduk ve ilk müşterilerimize ve ekosistemin içerisindeki partnerlerimize erişmeye başladık. Burada bizimle beraber satış yapan partnerlerimiz olsun, müşterilerimizin servisinde yardımcı olan partnerlerimiz olsun. Huawei Cloud'un gücünü kullanarak bizimle beraber farklı teknolojiler geliştirilen başka yapay zeka alanında olsun, yazılım ve sistem entegrasyonu alanında olsun birçok partnerimizle beraber birleşmeye başladık diyebilirim. 2019 yılında artık 200'den fazla bulut hizmetini direkt olarak kendi veri merkezlerimizden verebilen ve 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış bir full-fledged hypervisor haline geldik diyebiliriz. Devam edecek olursak, Huawei Cloud'un globaldeki gelişimiyle beraber Türkiye'de de bir açıklığı gördük pazarda. Lokal bir public cloud'un olmaması, Türkiye'deki veri integritesinin çok önemli olması, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için gerekli bir altyapının olmadığını fark ettiğimiz noktada Türkiye'de de artık hizmetlerimizi vermeye başladık. 2021 yılında toplam 65 availability zone ile beraber 170'den fazla ülkede Huawei Cloud'un hizmetlerini açtık. Ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'ydi. 2021 yılında aslında biz de bu noktada kendi cloud birimimizi Türkiye'de kurduk diyebiliriz. Bu noktada da ilk hedefimiz aslında ekosisteme ulaşmaktı. Ekosistemden kastımız nedir? Huawei Cloud olarak biz sektördeki değerli partnerlerimiz olmadığı noktada, sektördeki değerli mühendislerimizin konuyla ilgili bir awareness olmadığı noktada çok fazla yol kat edemeyeceğimizi düşündük. Bununla beraber ekosistemdeki varlığımızı arttırmak için farklı partnerlere, farklı iş ortaklarına ve onlarla beraber farklı teknolojiler geliştirmeye başladık. Bu konuyla ilgili ekosistem direktörümüz Lens'ten bazı insight'lar aldık. Şimdi onunla ilgili sorduğumuz soruların cevaplarını Lens, how did the establishment of Huawei Cloud Turkey begun? What led to the decision to become a local public cloud provider in this market? Yeah, it's a good question. 4 years ago, when Huawei Cloud has a lot of successful cases in China, and we feel that we are ready for the overseas and for more countries. That time, the HQ decided to invest in a few countries outside of China. And at that time, I was working for the Huawei Turkey, so I tried to convince the HQ to invest in Turkey because we see the potential of Turkey. Here we have the number 2 population, more than 80 million populations, and the young ratio is very high. And here we see a lot of the software engineers. It's a software development hub for the Europe. So we see a lot of new industries are very prosperous here, like the e-commerce, like the
Web3, like the software development and some of the internet companies. So young people, prosperous industries. So that's why we see the potential of the cloud industry in the future. So after it's a long discussion, around almost 1 year, finally HQ made a hard decision to invest in Turkey. 5 years, around $100 million have been invested. As of now, we have around 400 people here working for cloud. More than 300 of them are the engineers. Yeah, Turkey is definitely a booming market, not just in the cloud area, but also in the whole tech area. So it has been a challenge as well as like an accomplishment for Huawei Cloud. So what were the main goals when building the ecosystem, and what strategy did you start with? Yeah, there are around more than 3 million SMB customers, more than 3 million enterprise customers in Turkey. Some of the very large ones, maybe Huawei can directly serve them, but still we have very limited resource. And also we are a hybrid team, like some of us working in Chinese, some of us can speak English, but I think most of the customers still need Turkish local support. And it's millions of enterprises, so Huawei cannot work alone. But we need to enable the local partners to give them their better support, local language support, better support, and the quick response to them. Definitely. So maybe we can say localization over globalization. Yeah. So how were your first partnerships formed? Is there a project that sounds in your memory as a turning point for Huawei Cloud? Yeah, my first partner is a software company, not a very big one. It's that time, it's 3 years ago, nobody heard about Huawei Cloud in Turkey. Huawei has a public cloud. So most of customers respond to me like this. So that time, we don't have very high standard to the partners. Whoever is willing to work with us, whoever understands cloud, we would like to work with them as well. I remember our first partner with a software company, business process management company called Market. It's I remember that. On Google, but unfortunately, they liked us. So we successfully deployed their BPM on Huawei Cloud and served a few customers. That one really make me. It's a good start. But the turning point is the Fiberbank Alish Kiddish project. The clouds, it was shocked. The partner bring us a Fiberbank project directly by themselves. So at the beginning, I don't have too much confidence on it because Huawei don't involve that much. But finally, it get delivered and customer was very success. I think most of the work done was by our partner called Cloud. So at that moment start, I think our partner are ready. They are ready to work alone. They are ready to work independent of Huawei. Definitely. So how has your ecosystem developed in terms of partners, customers, and internal teams? What were the challenges and what were the differences from day zero to now? Now we had around, we are serving around 500 enterprise customers. We have around 170 partners. And my team is including partner business development manager and partner solution architect, partner operation manager. So the team is really 20 people. So we are serving the 170 partners. Luckily, we have a distributor called Logosoft. They manage more than 100 partners for us. So ourselves, we direct managed partner is less than 6 or 7. So rest is managed through the Logosoft. And this is how it is distributed. How is our partner ecosystem. And maybe, I'm not sure, in the future we will have more partners, but now the quantity of the partner is not our strategy. Our strategy is how to improve the current partners' revenue, how can make them more capable to serve more customers. Definitely. One thing to work with them is different, and the other thing is being able to communicate with them in this sense. So what has been one of the most exciting or unforgettable moments for you during this journey?
Yeah, there are many unforgettable moments, and the most unforgettable moments the thanks letter from one customer, is e-factura customer. They sent a very long email to us because due to the regulations, their data to be in Turkey. Before Huawei has come to Turkey, they have to choose some, actually the kind of localized cloud, but which is not a real cloud. And they are waiting. The hyperscalers to come, but years by years they couldn't come. So they are struggling time to time. There's service outage, but we can't do too much things. And when Huawei comes, we help them to put data in Turkey, and also we help them to meet the regulations. The compliance is even higher than before, and almost 100% compliant. And then they send us very long thanks letters, and they also willing to give us the testimony. That is making me very much exciting and unforgettable. Yeah, data integrity is very critical in Turkey. Yeah. Thank you, Lance. Thank you. Thank you. Evet, Lens'e Day 0'dan itibaren bugüne kadarki ekosistemi getirdiği nokta için ve olgun bir nokta için eforlara ve bütün takımına çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında 2023 yılına doğru ekosistemimize yerleştikçe ilk Public Cloud bölgemizi Türkiye'de İstanbul'da 3 Availability Zone ile beraber açtık. Bununla beraber tabii 80'den fazla hizmeti bulut üzerinden Türkiye'de direkt olarak Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak şekilde hizmet verebilmeye başladık. Ekosistemimiz ve veri merkezimiz istediğimiz noktaya vardığı noktada yolculuğumuzun bir sonraki aşaması müşterilerimize ulaşmak. Farklı sektörlerdeki hedef kitlelere, onun ötesinde farklı hizmetlerimizin farklı ihtiyaçları karşıladığı nokta atış bir şekilde müşteri problemlerini çözdüğümüz bir yola girdik. Bu noktada da aslında satış direktörümüz kendinden bazı fikirler aldık bu konuyla ilgili. Bu yolculukta yaşadığı bazı sorunlar, bunları nasıl çözdüğü ve gelecek vizyonuyla ilgili bazı sorularımız var. So Ken, what were the biggest challenges you faced when entering the Turkish market? I think the biggest challenge for us is the understanding of the local market. First, when we came, our most strength area is China, Asia Pacific. However, when we come to Turkey, the market is totally blank for us. We don't know who's the biggest customer, which is the most valuable sector, and who spend most of the money on the cloud. So we need to understand the market. That's the biggest challenge. Definitely. So where does Huawei Cloud stand today? As in, what kind of growth have you achieved in terms of customers and solutions and industries within this process? Yeah, I think through July this year, it will be the 7th year we've been in Huawei Cloud being in Turkey. I think we've struggled a lot in the beginning, and now I should say we have a very good momentum and well known in this market. A lot of customers and partners already trust and already choose Huawei. I think we are in a very good position. And without disclosed security information, I think we are growing very fast. More than 3 digits growing every year now. Yeah, definitely. We could say there's a positive momentum, definitely. Yeah. So what has been one of the unforgettable moments for you during this journey in these past couple of years? I think, I come from China and Europe market, and to Turkey, it's a completely different. It's a combination of technology and also relationship. I think for me, technology is very important. First, we need to understand what's the local requirement. It's completely different with our experience in other markets. I think in the beginning, we have our lessons learned, and then we quickly adapt to the local market. And also, we need to build the local connections. Initially, we are joining all the third-party events and meet with customers, and also afterwards, for the first opening Cloud Summit, we have to cooperate with third-party partners to invite customers. However, I think after 1 year, in the second year anniversary summit, we can just invite by ourselves, and lots of customers
joining because they understand and would like to work with Huawei. I think that's my biggest achievement in the market. Definitely. I think we have established that presence in the market as Huawei Cloud in Turkey. Yeah. So what kinds of projects are being planned in areas like AI, big data, fintech, and e-commerce, or in the industry area? Yeah, I think all of these 4 areas is our focus now. I think we have a successful projects in the e-commerce and retail and larger holdings in Turkey, and also for the development of AI and big data technologies is also one of our strengths. You may know we have the Huawei version of the NPU, and it's now very popular in China market. We also have a plan to bring them to Turkey this year, in the later second half of the year. I hope we can be another second choice for lots of the customers and the partners who would like to joining the big data and AI market. Definitely. I think it's a strength in the new growing AI market. Yes. Thank you. Thank you. Evet. Ken ve bütün satış ekibimize bütün eforları için çok teşekkür ediyoruz. Ekibin çalışmaları sayesinde hem farklı sektörlerde hem de birçok farklı ürün alanında birçok müşterinin Huawei Cloud hizmetlerini kullanmasını sağlayabildik. Çok farklı noktalarda farklı uç noktalara dokunabildik. 80'den fazla hizmetimizi birçok lokasyonda aslında bunların birçoğu müşteri ihtiyacını için gerek olmadığı noktada kullanılmıyorken Türkiye'de aslında biz bu 80 hizmetin neredeyse 80'i kadarını farklı müşterilerde deneyimleme fırsatı bulduk. Tabii buradaki deneyimden bahsedince bir sonraki müşterilerimizin Huawei Cloud üzerindeki deneyimi olacaktır konumuz. Huawei Cloud'un üzerindeki deneyimlerinin olabildiğince seamless olması, olabildiğince performanslı olması, fiyat performans alanında en iyi oranı yakalaması bizim için çok kritikti. Bunlar için tabii ki de uzman mühendisler yetiştirmemiz gerekiyor. HQ tarafından bize provide edilen uzmanlarımız sayesinde hem üniversitelerde farklı eğitim programları başlattık, farklı şirketler için eğitim programları başlattık ve sonrasında da yeni mezun programlarımızla beraber Huawei içerisinde, ofisin içerisinde kendi mühendislerimizi de yetiştirdik. Bu sayede de müşterilerimizden çok pozitif feedbackler aldık şu ana kadar. Huawei Cloud'da şüpheciyle yaklaşan müşterilerimizin bir kısmı şu anda Huawei dışında başka bir cloud'da çalışmak istemediğini bize söyleyebiliyorlar. Bu konuyla ilgili de teknik operasyon direktörümüz Kevin'a bazı sorularımız oldu. Şimdi onlara bakacağız. So, Kevin, what were some of the challenges you faced in the process of delivery and continuous operation? And over time, what were your responses to these challenges, and what insights did this experience provide to your team? Yeah, I think that that's the common for all the project like with very tight timeline and the very just limited budget, right? Especially for just cloud business and the customer like to be agile, right? We need to respond to the customer requirement in very faster manner, right? In order to do that, our strategy and our response to the customer and keep evolving. Like at the beginning, we more focus on this event driven and give it a faster response to customers' requirement, the issue, try to solve it as soon as possible. But as the customers' demand evolve, and we more focus on this proactively and this monitor the system and give this the customers and cost optimization, all those and the suggestions in advance and before this problem happen and before they are see they are running onto the budget and the CS give the few shot. Yeah. Yeah, it's not just being in the cloud business, it's more like being their trusted IT advisor actually. Yes, that's true. Yeah, definitely. Mm-hmm. So what has been one of the most exciting or unforgettable moments for you in this journey? That's always and then successful launch of the project that is a very complete.
very complexity and the project, and we finished that project within the timeline, within the budget, and the migrated the service and without any service interruption, and that really a good reward of the teamwork and our commitment to the customer success. Definitely, that accomplishment feeling is just something else, right? Yes. So what role has the Huawei Cloud Turkey team played in this journey? How would you describe your team culture? Our team culture, I would say, customer centric. Yeah, that's also the key and the key and the success factor of the Huawei. Always give this faster response and to the customer and try to satisfy their demanding and etc. Of course, the teamwork is also another and the key factor. It's the team. Yeah. Definitely, I think we have used our core values, which is customer first, really well in the cloud area as well. Yeah, in terms of the role we play in this market, that we're not alone in this market, and we have a lot of the partner. So we work together with our partner. So the partnership is also another and key, and the role we play in this the market that build the cloud the ecosystem, grow together with our partner to help the customer after the success. Yeah. Definitely, we're a big team. Yeah. Thank you very much, Kevin. Yeah, thank you. Kevin ve bütün operasyon ekibimize, müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında 2024 yılına doğru geldiğimizde Huawei Cloud'da artık müşterilerimiz kullanmaya başladığı noktada bir disaster recovery ihtiyacını karşılamak üzere Ankara'da ilk disaster recovery bölgemizi kurduk. 2024 yılından beri disaster recovery olarak bütün backup'ları ve replikasyonlarını İstanbul bölgemizden bütün müşterilerimiz direkt olarak Ankara'ya, özellikle de deprem furyalarının arttığı bir dönemde kullanıma açtık. Ankara bölgemizle beraber de aslında Türkiye'deki en mature, yani en olgunlaşmış cloud ekosistem altyapısına ulaştık diyebiliriz. Bugünden bahsetmek istiyorum şimdi. Bugün 2025 yılında Huawei Cloud olarak lokal public cloud üzerinden 110'dan fazla servisimizi verebiliyoruz. Ve Huawei Cloud'un macerası 80 servisle Türkiye'de başlamışken günün sonunda önümüzdeki süreçte 200'den fazla servise inşallah bir gün ulaşacağımız bir yolculuğa geçtik diyebiliriz aslında. Burada bizim Huawei Cloud olarak bazı terimler kullanıyoruz. Cloud Lake dediğimiz bir cloud gölü, ufak bir nodu kurduğumuzda ve burada bazı hizmetleri verebildiğimizde kullandığımız terim. Sonrasında bunun bir sonraki seviyesi Cloud Sea ve en son vardığımız nokta Cloud Ocean. Biz Türkiye'de bir Cloud Lake ile başlamışken şu anda bir Cloud Sea olduk aslında İstanbul bölgemizde. Ve hedeflerimiz arasında önümüzdeki süreçte Huawei Cloud'u bir Cloud Ocean yapmak ve bütün hizmetlerimizi Türkiye'den verebilmek ve sadece Türk müşterilerimiz değil, civar bölgeleri de tamamen Türkiye üzerindeki bölgemizden hizmet verebileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sorularınız, yorumlarınız ya da müşterimiz ya da partnerimiz olmak isterseniz direkt olarak buradaki QR kodu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler.